මෙතන තියෙනවා අපි එන අපේ ලස්සන graph ගානකට graph වල ඔයාලට ලකුණු 10ම ගන්න ඕන හැමදේම සර්වත් එක ඩිස්කස් කරන්නයි යන්නේ දැන්. Right here. An incomplete table of several values of x and corresponding values of the function y2 නෙමෙයි පුතේ 2 printing mistake එකක් y equals x squared plus 2x minus 3. what lamai? Y equals x squared plus 2x minus 3. Y equals x squared plus 2x minus 3. Right, Pude? This is the fraction. Find the value of y when x equals to minus 1. Pude, sir, tawa katawak kiyanawa, subject relevant, right? Mokakda kenek kiyanawa nan uta maths bෑ කියලා. Right? If anyone says that he is unable in the maths part, he is difficult in the maths part, Pude. කනට එකක් ගහලා උට කියන්න. දැන් ගහන්න එපා. right? කනට එකක් ගහලා කියන්න. මචං තොට බැරි maths නෙමෙයි. තොට බැරි directed numbers කියලා. What's the concept? Directed numbers. පුතේ. The heart of the subject maths is what lamai? Directed numbers. I always believe the students, they are capable of simplifying the mathematical sums. But they are lack in knowledge in what they the lesson directed numbers. When we are simplifying graphs, directed numbers appearing. When we are simplifying simultaneous equations, there is directed numbers. And when simplifying the quadratic equations, directed numbers are there. When finding the mean by using the formula assumed mean plus sigma f d over sigma f, directed numbers is vital. When we are doing the arithmetic progressions, when doing the geometric progressions, directed numbers is vital, Pute. So that part is the most precious part in maths. If you can simplify the directed numbers, Pute, definitely you will pass the exam. If you don't know the directed numbers, Pute, it's much hard to go through this examination. Right? But the concept under the directed numbers is very easy. What's the concept, Pute? When we are simplifying directed numbers, when it is an addition of a directed number, Pute, we just have to look at the signs of the numbers. What we are looking at, Lamai? We are looking at the signs of the numbers. When the signs are same, we have to add the two numbers and then put the sign of the greater one. When the signs are same, add the two numbers and put the sign of the greater one. The other one, when the signs are different, subtract the lesser number from the greater number and put the sign of the greater one. That's the only thing we have to do. When it is subtraction, the theory itself, it says, we are unable to do the subtraction of a directed number. So always convert that subtraction into an addition. At the same time, what we have to do, Pute? Just look at the side. At the same time, take the additive inverse of the back term. Again, I am telling, when it is subtraction, Sanduni, we cannot do the subtraction. So we need to convert it into an addition. Right? At that time, we need to take the additive inverse of the back term. That means we need to change the sign of the back term. And then, again, we need to apply it as a addition of a directed number. So, what is the theorem? When the signs are same, add and put the sign of the greater one. When the signs are different, subtract the lesser number from the greater number and again put the sign of the greater one. In the first one, they are asking a substitution. Find the value of y when x equals to minus 1. Here, when x equals to minus 1, it is a substitution. But every time we can see x, we need to replace that x term by putting what, Pute? Minus 1. That means here, x to the power 2 means minus 1 to the power 2. 2 times x means minus 1 minus 3. Pute, minus 1 to the power 2 means, මම එතන තව ඔයාට concept එකක් කියලා දෙන්න නිකන් කවදා හරි ඕන වුණොත් කියලා. මේ බලන්නකෝ. When we are taking the indices of the, here we say when we are taking the powers of negative numbers,
If the index is an even number, the answer will be positive. If the index is an odd number, the answer will be negative. Tell me, 2 means an even number or an odd number? Even number. So definitely, whatever the number we are having, we are getting an answer as a positive value. මේ තියෙන එක්කෙනා 5 වුණා කියලා හිතන්නකෝ. 5 means an odd number, no? So that means the answer will be what today? Minus value. Can you understand? Right. So here, minus 1 to the power 2, that means today minus 1 into minus 1, that is plus 1. Here plus into minus minus, 2 into 1 it is 2, minus 3. Now here we can see that the signs are different. So what we have to do? Subtract and put the sign of the greater one. Minus 1, minus 3. Yet again, we are playing with the directed numbers පුතේ. මේක තමයි maths ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයාගේ ලකුණු අඩුයි නම් ඔයා ඉන්නේ 50 60 range එකේ නම් වැරද්ද ඔයාගේ නෙමෙයි. ඔයා මේ චූටි part එක විතරයි දන්නේ නැත්තේ. අද අල්ලන් යන්න ඔයාට ලකුණු එයි. When the signs are same, what we have to do පුතේ? Add the two numbers and put the sign of the greater one. So here the answer going to be how much? Minus 4. Then the next part, we need to plot the graph. Remember Lamai, when we are drawing a graph, we need to draw it throughout the graph paper. What Lamai? When we are drawing a graph, we need to plot it throughout the graph paper. Assume that this is my graph paper. So in order to draw it throughout the graph paper, at first I need to plan this Cartesian plane today. I have to plan the Cartesian plane. When we are looking at the x values, we can see that the minimum value is minus 4 and the maximum value is plus 2. What Lamai? The minimum value is minus 4 and the maximum value is plus 2. That means the values are from minus to plus. Much space should be needed to the left hand side. So we can draw the y-axis here. This is your y-axis. And then, when we are looking at the y values, the maximum value is plus 5 and we can see that the minimum value is minus 4. That means much space is required for the positive side of the y-axis. So we can draw it at here. It is x. And Lamai, when we are drawing the Cartesian plane, always the gap between every consecutive terms should have to be same. If you are taking two rules, right? Two squares, you have to always keep two squares either sides. So here, the gap between every consecutive terms of the Cartesian plane should be equal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and 1 and 2. Now, it's a matter of marking the coordinates in this Cartesian plane. What are the values? When x is minus 4, value of y is plus 5. When x is minus 4, value of y is plus 5, which means it is at here. When x is minus 3, value for y is 0, it is at here. When x is minus 2, value of y is minus 3, here. Minus 1 and minus 4, 0 and minus 3, 1 and 0, 2 and 5. So, we need to match these values. Here. Today, ලංකාව කියන රට ඇතුලේ O level ලියන ළමයි ඉන්නවා. මේකට කියන්නේ quadratic function එකක් කියලානේ. quadratic කියන්නේ curved නිසා. උන් curved graph අඳිනවා පුතේ අඩි rule තියලා. එහෙම අය මේ පෘථිවි තලේ ඉන්නවා ඈ. හරිද? එපා ඈ. එපා. ඕන්න. අපා. හරිද? එහෙම කරන්න එපා. ඔයාට අතක් දීලා තියනවා දෙයියෝ අතින් ඇඳ ගන්න. හරිද? අඩි rule ඕන්නේ නැහැ. So here we have drawn this graph. Then they are asking maximum value of the function. පුතේ මේක වැරදි හදාගන්න ඔයා. මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? minimum value එකක් තියෙනවා. By looking at the graph we need to write what පුතේ? The minimum value of the function. What lamai? So tell me how much is the minimum value? Here this is the minimum value of the graph. It is what? Minus 4. Minus 4 is the minimum value. Number 2, the range of values of x for which y is less than 2.
y is less than 2 කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? ඊට කලින් සර් ඔයාට කියන්නම් මේ රේන්ජ් කතාව ඇතුලේ එන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික. right? Today when they are asking the range හොඳට අහගන්න මේ කැලේ ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි පාර්ට් එකක් මේක. When we are calculating the range, here we can find the values for 5 positions. මේකේ කැලේ පහකට වඩා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. First one, range of values of x for which the function is negative. Function is negative. Then number 2, function is decreasing positively. Decreasing positively. Number 3, it is decreasing negatively. Number 4, increasing negatively. Increasing negatively. Number 5, it is increasing positively. exam එකේ ඔන්න ඔය පහම අහන්නේ ළමයි. මේකෙන් මොකක් හරි එකක් අහයි. මම පඬිතුකමට ඊට වඩා පඬිතු රේන්ජ් එකක් ඇහුවේ. මම ඒක කියලා දෙන්න. ඊට කලින් මේවා තමයි ට්‍රැඩිෂනල් එන්න පුළුවන් දේවල්. ටිපිකල් ඒවා මේවට. right. Today in order to write the range of the functions of anything මේක ලොකුවට හිතන්න එපා. You just need to know only 3 things. ඔයා දැනගන්න ඕනේ දේවල් 3යි මේවට උත්තරේ ලියන්න. What are those 3 පුතේ? We should know the negative root, we should know the positive root and also the symmetrical axis. ඔන්න ඔය තුන විතරයි ඕනේ. බය වෙන්න එපා මේ පාර්ට් එකට. මොනවද ඕනේ කියන සද්දට? Negative root, positive root and the symmetrical axis. So what is the negative root here? Root means what පුතේ? The values of y, sorry, the values of x when the function gets 0. පුතේ function එක කියන්නේ graph එක. ඒ කියන්නේ y axis එක. y axis එක 0 වෙද්දී how much is the value of x? මේ බලන්නකෝ. y එක 0 වෙද්දී what are the values of x? These are known as the roots. So tell me how much is the negative root? -3. How much is the positive root? +3. +1. මේ පහටම උත්තර ලියන්න සර් කිව්වාට ඕනේ දේවල් තුනයි. Negative root, positive root as well as the symmetrical axis. So what is the symmetrical axis? That means the axis where the graph coincides each other. Graph එක හරියටම දෙකට මැදින් වෙන තැන කීයද? minus කියපන්කෝ බං. -1. ඔන්න ඔය තුන තමයි ඕන වෙන්නේ. පුතේ when we are reading a graph we are starting it from left to right. අපි පටන් ගන්න මේක කොහෙන්ද? left to right. මේ මොකද්ද වෙන්නේ? When a graph is moving downwards, we say it is decreasing. When a function is moving upward, we say it is increasing. Always the term function refers to the y-axis, right? So, up to this point, Pute, how about the values of y? Are they positive or negative? Positive. Apart from these points, Pute, how about the values of y, Pute? Are they positive or negative? They are negative. So if it is moving downward, it is decreasing. If it moves upward, it is increasing. So loudly tell me, what is the name given for this part, Pute? This is what? Decreasing positively. Sadar hamotam pulam meka. Decreasing positively. This part, decreasing negatively. This part, increasing negatively. This part, increasing positively. දැන් ඔකේ රේන්ජ් එක ලියන්න සර්ට ඕනේ කිව්ව දේවල් තුන මොනවාද? negative root, symmetrical axis, positive root. ඒ විදිහට කියමු. The values which are less than the negative root, ඒ කියන්නේ less than the negative root, it is what පුතේ? Decreasing positively. The values beyond the in between the negative root and the symmetrical axis. Here negative root and the symmetrical axis, it is what putte? Decreasing negatively. The values between the symmetrical axis and the positive root, it is what putte? Increasing negatively. The values beyond the positive root, it is what putte? Increasing positively. The function is negative. Function කියන්නේ graph එක. එයා negative වෙන්නේ මොන දෙක අතරද පුතේ? Between the two roots, right?
between the two roots. So when we are writing the answers, function is negative. That means put in between minus 3 and plus 1. So we can say x is greater than minus 3, but it is less than plus 1. Decreasing positively, that means this part put when the values of x are less than minus 3, x should be less than minus 3. Decreasing negatively means this part. It means the values are in between the negative root and the symmetrical axis. X should be greater than the negative root, but it should be less than the symmetrical axis. The function increases negatively. That means the values are greater than minus 1, but it should be less than plus 1. The function increases positively. That means the x values should be greater than plus 1. විභාගෙට ඔහොම එකක් තමයි අහන්නේ. මම ටිකක් වෙන එකක් ඇහුවා ඔයාට. විභාගය අහන එක මම අහද්දි මට ලැජ්ජයි. ඒක ලේසි නිසා. පුතේ, the range of values of x for which y is less than 2. පුතේ එහෙනම් ඔයා බලන්න y is less than 2 කියන්නේ මෙන්න මේ line segment එක. ඔයාට equal තිබ්බොත් ඉරක් අඳින්න පුළුවන්. equal නැති නිසා අපි ඒක dotted line එකකින් අඳින්නේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතන තියෙන x value එක කීයද? මෙතන තියෙන x value එක කීයද? ඔන්න ඔය values දෙක අතර තමයි පුතේ function is less than 2 කියලා එන්නේ. Can you understand? එහෙනම් අපි answer එක ලියනවා x should be greater than minus 3.3, but it should be less than plus 1.3. ඔන්නෝමයි කියන තැනක රේන්ජ් ටික අපි හදන්නේ. තේරුණා නේද? ලයින් එකක් ගහලා ඒ දෙක x කෝඩිනේට් එක මීට් වෙන තැන් දෙකේ රේන්ජ් එක ලියන්න. That's the thing. එහෙම නැතුව මෙන්න මේ පහ ටිපිකලි අහන ඒවා. ඕකට උත්තරේ ඔයා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕනම කෑල්ල තියෙනවා. මොකද්ද? 5th එකටත් උත්තරේ මම මෙතන ලියන්නම්කෝ. 5th එකේ අහනවා පුතේ මොකද්ද? කියන්න පුතේ 5th එකේ අහනවා මොකද්ද? Find the roots of the function x equals minus 3 or x equals to plus 1. ඒක ඔයාලට ක්ලියර් නේ. ඒක අවුලක් නෑ. රූට් එක අපි දන්නවා. මෙන්න ඕනම කෑල්ල පුතේ 2016 ඉඳලා තිබ්බ හැම O level paper එකකම graph එකක ඔයාට දීලා තිබ්බා මෙන්න මෙහෙම ලියන function එක convert කරන්න කියලා අමුතු format එකකට. මේ බලන්නකෝ. y equals x squared plus 2x minus 3. Today, we need to write this in the form y equals x plus o minus a to the power 2 plus o minus b. ඔන්න ඔය ෆෝමැට් එකට ගේන්න තියෙනවා. ළමයි හරිය අසරණ වෙනවා. අනේ එහෙම වෙන්න දෙයක් නෑ. මේක පට්ට ලේසි කෑල්ලක්. අහගන්න මේකේ ලකුණු දෙක තුනක් තියෙනවා. පුතේ මේක ඔයාට unknown terms හතරක් දැක්කට actually we don't know only two things. Why? Here y means the y-axis and x means the x-axis. We don't know only two things. What are they, Pute? A and B. Pute, remember, always this A means inverse of the symmetrical axis. What, Pute? Inverse of the symmetrical axis. What lamai? Inverse of the symmetrical axis. And this B means, Pute, minimum or maximum value. What is that, Pute? Minimum or maximum value. That's it. ඔය දෙක විතරයි fill කරන්න තියෙන්නේ. මේ මෙතනට හැමතිස්සෙම always we need to write the inverse of the symmetrical axis, and for that numerical part we need to write the minimum or maximum value. So here the symmetrical axis is minus 1, but we need to take the inverse of that, Pute. So it is what? Plus 1. කියපන්කෝ බා. Plus 1. So we can say y equals x plus 1 to the power 2. Then we need to write the minimum value. Here we are having how much, Pute? Minus 4. හරිනේ කතාව තේරුණානේ? ඕකේ පුතේ සර් දීලා නැති තව එක්සෑම් එක තව පොඩ්ඩක් graph එකේ යටට යනවා නම් ඔයාට අමාරු කෑල්ලක්. ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් find the value of root 4 by looking at this graph. මේ graph එක දිහා බලලා root 4 වල value එක හොයන්න. ඇත්තටම ඔයා දන්නවා root 4 වල value එක කීයද? එක්ක +2 නැත්නම්
-2. හරි අපි දන්නවානේ සමහර වෙලාවට මෙතන √6 හරි මොනවා හරි එන එකක් එන්න පුළුවන් මේ ගානට අනුව එන්නේ නම් √4 එකේ වැලියු එක. right? මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒක හොයන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බලන්නකෝ. In order to find the value of a root number, ඔයා O level paper එකක් දැකලා තියෙනවා නම් මෙහෙම ඒවා දැකලා ඇති. Find the value of √6 ඔහොම ඒවා දැකලා ඇති ඔයා. හරි මම මේ part එකයි මේ උගන්වන්නේ. Always we need to convert the given function into this form. මේකෙන් තමයි ඔය ගානට උත්තරේට ඉස්සරහට යන්නේ. එහෙනම් අපේ මේ function එක කියන්න බලන්න. y equals x plus 1 to the power 2 minus 4. But at the point of roots, we know at the point of roots, the y value is 0. Y value is 0 netana. At roots, y equals to 0. Now we can use a simple axiom here. If this one and this one are equal, if this and this are equal, we can equalize these two. It means x plus 1 to the power 2 is equals to minus 4 is equals to 0. When minus 4 is moving to the other hand side of the equation, that will becomes what Pute? Plus 4. And then when a squared term is moving to the other hand side of the equation, Pute, that will becomes the square root. So we know the square root of a number gonna be plus or minus. After this point, instead of x, substitute the values at y equals to 0. y 0 වලට equal වෙච්ච තැන තිබ්බ x values දෙක අපි ගෙනහිල්ලා substitute කරනවා. So we can say that minus 3 plus 1 equals to √4, or what is other one Pute? 1 plus 1 equals to √4. It's all about the directed numbers. The signs are different. Subtract and put the sign of the greater one. Minus 2 equals to √4, or 2 equals to √4. ඔන්න ඔහොම උත්තරේ එනවා. right? √4 එකේ උත්තර අපි කොහොමද දන්නව? ඔය decimal values එන්න පුළුවන් √6 හරි මොන හරි ගානේ කියන විදිහට. ළමයි ඊට පස්සේ තව මේකේ ඔයාලට අහන්න එකක් තියෙනවා. vertical displacement or the horizontal displacement of the graph. ඔයා හිතන්නකෝ මේ ෆන්ක්ෂන් එක යුනිට්ස් දෙකක් අප්වර්ඩ් shift වුණා කියලා. අප්වර්ඩ් ගියා නම් ඒකට කියන අපි vertical displacement කියලා. එහෙනම් වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන කෑල්ල විතරයි. -4 වෙනකොට අපි ලියනවා මොකද්ද? -2 කියලා. 1 unit downward shift වුණා කියලා හිතන්නකෝ vertically. එහෙනම් අපි -4 වෙනකොට ලියනවා කීයද? -5. horizontal displacement එකක් ගැන හිතන්නකෝ. මේක unit එකක් x එකේ negative පැත්තට shift වුණා. නැත්නම් left side එකට එක unit එකක් shift වුණා. එතකොට මේක එන්නේ -2 නේ. එහෙනම් horizontal replacement එකකදී පුතේ වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙතනට අපි ලියනවා කීයද? +2 කියලා. ඔයා units පුතේ දෙකක් right side එකට x axis එකේ horizontally displace වුණා. එහෙනම් මෙතන minus 1 ඉඳලා units දෙකක් එනවා කියන්නේ මොකද්ද? -1 0 1. එහෙනම් graph එක යන්නේ මෙතන +1 වල ඉන්නේ. +1 තිබ්බ නිසා අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ මොකද්ද? -1. තේරුණානේ? ඔච්චරයි මේ graph වල තියෙන්නේ. graph වල එන්න පුළුවන් හැම කුණ්ඩවාලයක්ම සර් කියලා දීලා තියෙනවා. right? හැම තූත්තු කුඩියක් අස්සටම graph එක ඇතුලේ ගියා. ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. හරි?